Guys. Gian, Niridres, bro. Hi, bro. Welcome to the live, bro. How are you, bro? Altafe, welcome. ഞാനേ ചുമ്മാ ഒരു ഡിവിഷൻ കളിച്ചോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഞാനൊന്ന് കളിച്ച് പഠിക്കട്ടെ. ഒരു മാച്ച് 2 പോയിന്റ് കൂടെ ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ 4ലേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗായ്സ്. സബ് നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഓണമാണ്, നമുക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് നൈറ്റ് ലൈവ് വന്നു. കളി ഇടയ്ക്ക് ബ്രോ, ടൂർണമെന്റ് ആടാ. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് കഴിയുള്ളൂ. ഒരു മാച്ചോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൂർണമെന്റ്. അപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ എത്തായിരിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം. എനിക്ക് ബോറടിക്കും ഡിവിഷൻ മാത്രം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ടൂർണമെന്റ് ആകുമ്പം ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. ടോക്സിക് എല്ലാം കൂടെ മൂമ്പിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടോക്സിക്? അമ്മോ, അപ്പുറത്തുള്ള സീനാണേ. എന്റെ അത്ര സീനൊന്നുമില്ല. വൈറ്റ് പിടിക്കല്ലേ നമുക്ക്. ടൂർണമെന്റ് പ്ലേസ് 4 ആളുണ്ട്. ടൂർണമെന്റ് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ്, അത് ഞാൻ ഒരു ഡിവിഷൻ കളിക്കും. അടുത്ത ടൂർണമെന്റാ. അപ്പൊ സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഒപ്പോ സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് കളി തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ. അതിന്റെ മുന്നേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? കളി തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഇന്ന് മറ്റേ ഇത് തുറന്നപ്പോ ഞാൻ മറന്നു. എന്റെ ഡിഫൻസ് ഇപ്പം പൊട്ടൂടാ. അത്തേക്ക് പിടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ കേറിയിട്. സ്റ്റിക്കായി നിക്കുന്നടാ. ബെസ്റ്റ്. സ്മാർട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചു. അയ്യോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ടൂറാ ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ടൂറാ. എനിക്ക് 2 പോയിന്റോടെ കിട്ടിയ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 4 കിട്ടിയത്. കുത്തി ക്ലിയർ ആക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കളിക്കണ്ട. നമുക്ക് ഡ്രോയെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതി. ജയിക്കണമെന്നില്ല. അത് എവിടെയാ സിമ്പിള്? ഇത് ടൂറല്ല ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂർ ഇടും. ഈ ഡിവിഷൻ ഒരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂർ ഇടും. പിടിച്ചോ. പാസ്. കേറി എടുക്കണേ. ഓ മാൻ, കുത്തി. അത്രേ ഉള്ളൂ. മാനെ. ഓ
പിടിച്ചേ മുത്തുമണിക്ക് പിടിക്കാവേ. ഒരു നല്ലൊരു ത്രൂ എടുത്തേ. അടിച്ചേ. ഡിവിഷൻ സെറ്റിംഗ്സും സേവ് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ നടന്നു. Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. സീനാട്ടോ അവന്റെ ഓട്ടം. Paris Saint-Germain have their open up. It is a goal of real significance. They still can't get carried away. They haven't been promoted just yet. മോള് കൊടുത്തോ. അയ്യോ, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റൺ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അടിച്ചോ അധികം ഇവിടെ കളിക്കണ്ട, വിഷയം കളിച്ചാല്. എടാ കൊടുക്കടാ, എടാ പിടി. എന്നാ എന്താ ഇപ്പം വെച്ച ലൈവ് എന്നോ? എടാ ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എടാ ഞാൻ ലൈവ് എനിക്ക് ഓണല്ലായിരുന്നു എടാ, പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ പിടി എടാ എടാ പണ്ടോരടങ്ങാൻ ഓഫ് അങ്ങനെ നീ കിടന്ന് ഉണത്തണ്ടാ, നീ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉണത്തണ്ട. നല്ല നമ്മളെ കോട്ട് നമ്മള് കളിക്കത്തില്ല, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മള് പണി കൊടുക്കുക. ജൂനിയർ എടുക്കണ, ജൂനിയർ എടുക്ക്. അത്രേ ഉള്ളു. എടാ അത്രേ ഉള്ളു. ഇങ്ങോട്ട് വാ കൊടുത്തോ. ബസ് എടാ തങ്ങനെ ഓടല്ല. കൊടു മുത്തേ. തൂവൊന്നും വഴക്കാന്നില്ല. അതെന്തുവാ ഇത്? എല്ലാം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടാരം പിടിക്കാൻ. എടാ ഊമ്പിന്നാടാ തോന്നുന്നേ. എടാ ഒന്ന് വന്ന് എടുക്ക് മച്ചാമാരെ. എന്തുവാടാ ഇത് കാണിക്കുന്നേ? എന്നെ പെസ്റ്റ് കളിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആരില്ല. നമ്മളെ ചാറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും മുത്തേ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആള്. നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയാൽ കൂടൂല. എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും എന്തായാലും കൂട്ടിയാൽ കൂടത്തില്ല. നമ്മളെ ചാറ്റിൽ ഉണ്ടാവടാ, നോക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാര്. ഡാർവിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ജെറിനെ ഇതാടാ ഡിവിഷനാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ എത്ര ഫിഫ്ത്ത് എങ്ങാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിവിഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ആണ്. So we're straight back at it at the start of the second half. ഇതൊക്കെ എന്നാടാ? ത്രൂ ഒന്നും മര്യാദക്ക് ഇടത്തില്ലേ? പണ്ടാരം പിടിക്കാനായിട്ട് ആരെ കെട്ടിക്കാൻ. കൊടു. മോള് ത്രൂ. ആ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്ക്. നീ അവന്റെ ടീം നടക്കാനുള്ള എനിക്കറിയാം. കൂട്ട് ഓക്കെ. സമയമായി, എന്നെ അയച്ചു പണിയാൻ സമയമായി. അയച്ചിട്ട് എടാ വിനീഷ്യസിന് ഇപ്പം തീരെ ഇത് കുറയുന്നില്ല കേട്ടോ. നേരത്തെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്കൊന്നും അവനെ വെച്ചാൽ തീരെ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിനീഷ്യസിനൊക്കെ നല്ലോണം കുറയുന്നായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മളെ ചെക്കൻ എഗ്യൂറോൻ ആ സൈഡിൽ ഇടുന്ന വിഷയമാണ്. കാര്യമില്ല, എഗ്യൂറോൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ജമാൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. CV ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി ടൂർണമെന്റ് വല്ലോട്ടോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റാ. എടാ കേട്ടോ നിന്റെ യൂസറിനും അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ആടാ. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഡിവിഷനാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ്. കേസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. ലൈക്ക് അടിക്കും.
ഇവനുണ്ടല്ലോ ഇവൻ അപ്പുറത്തേക്കും കുറച്ച് വൃത്തികെട്ടവനാ. അവനെ ജയിക്കാൻ വിടരുതട. എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ തടയണം. ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ തടയണം. അത് കുത്തല് എടാ അല്ല ഗോളി അല്ലടാ. ന്യൂ ഇയർ നീ എന്ത് തേങ്ങ പറിക്കാൻ പോയോ? എടാ ബോള് വീണത് നോക്കിയേ. എടാ ബോള് വീണത് നോക്കിയേ. നാറി പോലത്തെ തേങ്ങ പറിക്കാൻ പോയത് നോക്കിയാട്ടെ. എടാ ഇതൊക്കെ അവന് കൊറ്റ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാനുള്ളല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്തും ഇവനൊന്നും കാലത്തും ഗതി പിടിക്കത്തില്ല. ഇവനൊക്കെ ചത്തുപോട്ടെ. എടുത്തോ മുത്തേ എടാ മുത്തേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രൂ കൊടുക്കണ്ടേ നീ? കൊണ്ടേ എടാ ആ അത്ര ഉള്ളു. ഓഫ് അത് ഓഫ്. എടാ നമുക്കൊരു ഡ്രോയെങ്കിലും പിടിക്കണടാ എങ്ങനെയും. അവനെ അടിക്കുക അവസാനത്തേക്ക്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് CB ഒക്കെ പണി തരും നമുക്ക് അവസാനം. കുഴങ്ങി CB ആരും കുഴങ്ങില്ല. പക്ഷെ ഡൈസ് കുഴങ്ങി വന്നിക്ക് നമുക്ക് എൻസോൺ ഇറക്കാം. ഡൈസ് അല്ല മാറിപ്പോയി. റൈസ്. Substitution for Paris Saint-Germain, number 13. So changes afoot here, and from both sides. Well, it's pretty obvious they have to change their approach if they this. എടാ 4 ആളുള്ള ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം. 4 ആൾ. എടാ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ കൊറേ വാച്ചിങ് കൂടിയിരിക്കും. അപ്പൊ 8 ആളുള്ള ടൂർണമെന്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? And he's managed to gift it back. ഓ കൊടുത്തു. നമുക്കൊരു ഡ്രോയെങ്കിലും കിട്ടണടാ. തോറ്റില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല. അല്ല ജയിച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല. ഒരു ഡ്രോയെങ്കിലും വേണം. Well, that's down to a simple miscalculation. No less. He's picked his way through. Can he finish? എടാ Oh, so close to what would have been a കുത്തി അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കോ. സാറസേ എടാ നിന്റെ കൈമേൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം നിന്നെ. Messi is always looking to break lines. എടാ പൂമ്പിയടാ. ഓ ഞങ്ങളെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൂർണമെന്റാ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 8 പേരെ ടൂർണമെന്റ് ഇടും. എടാ കാഫു അവന്റെ കാഫു. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And it's Azar. Oh, delight. ഊമ്പിയടാ എന്തുവാടാ കാണുന്നേ? എന്തൊക്കെയാടാ അവിടെ കാണുന്നത്? ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പാസ് നോക്കിയേ. ഇവരൊക്കെ എടുത്ത് പോയി കുഞ്ഞു നിൽക്കുകയെന്നല്ലാണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു പാസ് കൊടുത്തോണ്ടല്ലോ അട്ടത്തേക്കാ പോവുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടിക്കല്ലടാ മുത്തേ. ഓഫ് പാക്ക്. ഞാൻ CB പാക്ക് കറക്കിയടാ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. CB പാക്ക് കറക്കിയിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നില്ല. നീ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു സാധനം തന്നില്ല. ഉണ്ടാരോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഇത് പൊട്ടി. എടാ ഒരു 3 പോയിന്റോ 2 പോയിന്റ് അങ്ങ് മതിയായിരുന്നടാ. ഓ ഈ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കുറച്ച് ഒതന്റിക് ടീം വെച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? വാങ്ങട പാസ് മുത്തുമണി.
Looking for options for movement. He's being a decent chance. Yamale! Yamale! Needless to say, Yamale! that deserved better. Yamale! He did well then. Held his Yeah, run varade. enough to ensure he didn't stray offside. Manager എങ്ങനെയുണ്ട്? മാനേജർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാനേജർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടല്ലാത്ത മാനേജർ ആയിരുന്നു. അതിനെക്കൊണ്ട് ഈ മാനേജർ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടായി. എനിക്ക് എന്തോ കാരണം പാസിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് മറ്റു അട്ടത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഉണ്ട മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു മാനേജർ. അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമായി. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർ ഇത് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നല്ല മാനേജർ ഉള്ളവർ ഇത് എടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്റെ മാനേജർ ഒരു മാനേജറും ഇല്ലായിരുന്നു. ആകെ ലെമ്പാട് ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ലെമ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ കോണ്ടേനെ എടുത്തു പുതിയ മാനേജറെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ എനിക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നി. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിനൊക്കെ ഓൾറെഡി നല്ല മാനേജർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന്. 2 പോയിന്റ് കൂടെ മതിയായിരുന്നു പണ്ടാരടങ്ങ്. ഇനി ആരാ ടൂറ് കളിക്കാൻ? ആരാ ഉള്ളത് ടൂറ് കളിക്കാൻ? ടൂറ് ഞാൻ എല്ലാരും ഞാൻ ഐ ആം ഹിയർ. ഓക്കെ നമുക്ക് ടൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടൂർ ഡാ സൂപ്പർ ടൂർ ഡാ ക്രിയേറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. യെസ്, ഫസ്റ്റ് കളി ഞാൻ കളിക്കാം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ടൂർ കളിക്കാം. കേറി വാ. റാൻഡം ടൂർ. ഈ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല. എടാ ഇല്ലടാ, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറക്കൂ. അയ്യോടാ, അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ലൈവിലേക്ക് ഇട്ടത്. അത് നമ്മളെ നോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്താണോ ഉണ്ടാവുക? പുതിയ അയ്യോ അതൊക്കെയാണ്. അവൻ പാസ് കൊടുത്ത കണ്ടിരുന്നോ? എജ്ജാതി പാസ് അവന് വന്നതൊക്കെ. അവന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. നമ്മളെ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായ എപ്പോഴും അൽത്താഫ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത്. നമ്മളെ ടൂർണമെന്റ് ഡിവിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാച്ച് മേക്കിംഗ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ സെറ്റ്. അത് ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വന്നതാല്ലേ? അതെന്തായാലും നന്നായി. മറ്റു മുന്നേ ഭയങ്കര ശോകമായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. To the match. എൻ്റെ ഒരു വെള്ളം പിടിക്കാൻ മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അവന്റെ ടീമോ? അയ്യോ, ഇവിടാണോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? ജെറിനാണല്ലേ നിന്നെയൊക്കെ മൊത്തം എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ്.
Hello everyone and welcome to today's match. So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly അതിൽ സെയിം സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് മൈൻ കൊടുത്താൽ നോർമൽ ഒപ്പോണന്റ് പോകും. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആണോ? അവിടെ നൈസടാ. ഓ അവരെ പൊട്ടിച്ചോട്ടായിരിക്കില്ലേ മറ്റേ ഇത്. നീ ഇൻസ്റ്റ എടുത്ത് നോക്കിയ ഞാൻ നോക്കില്ല. Just missed the kickoff. Good. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. No argument from me on that not front. Today. It's easy to see how his presence alone affects both sides. And that's very disappointing, it has to be said. Messi. This looks promising. Lovely pass, but can he get... Tries a shot! മറ്റേ PWK ഇല്ലേ, മറ്റേ വക്കോട്ടിയുടെ ക്ലൈൻ ഉള്ളവന്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മളെ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചു PWK. അപ്പൊ റയാനെ അവനെ ഫൈനലിൽ പൊട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം അവനെ ആ ക്ലൈനിലെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മളെ ടൂർണമെന്റ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. എന്താ ചെയ്യാ? And it's Messi. And the pass is intercepted. It's a really well-measured ball. Now it's Yamal. Gehi calmly anticipates. Paris Saint-Germain. വേണ്ടായിരുന്നടാ, ഞാൻ ആവേശത്തിൽ കൊടുത്തു പോയത്. അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അത്. Oh, he had to make that, and he did make it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the finish! And he's managed to get അതെന്തുവാടാ അത്? ഞാൻ വിചാരിച്ച അത് ഗോളാവുന്നു. Rice. Messi looking understandably energized after his goal. This ended up in no man's land. Knocks it into space. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Messi looking to play him in. Messi, two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. Goes for a shot. Oh! And it's in. എന്റെ കളി ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം മണിക്കൂർ സേവിങ് കൊടുത്തു. മൈ മാച്ച് ഈസ് ഓവർ. എന്റെ കളി തീർന്നു. അതെങ്ങനെ ബ്രോ തീർന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? എടാ വേണ്ട പിടിച്ചു Very nicely, thank you. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Howson എടാ പിടിക്കടാ അയ്യോ പിടിക്കുന്നോ, എനിക്ക് അടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തോ? He's a sharp little ball here. And the whistle's gone, presumably for offside. പിടിച്ചോ? Nicely intercepted. Van Dijk. 2 added minutes have been indicated. And Doué. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് കൊടുത്ത ജീവനെ കൊണ്ട് കെണ്ടനെ കൊണ്ട്. ഗൈസ് ലൈവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. കമാൻ I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So ഗെയിം പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ആരും മാറ്റുന്നില്ല. 60 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ച് പണി. Paris Saint-Germain തൽക്കാലം pretty here.
2 goals putting them into the driving seat. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. Substitution for Uruguay, number 14, Lamine Yamal, number 18. The second period is on the way. Number 19, Sergio Aguero. Hakimi is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed to be and not get picked out. Number 21, Andrei And he's gone looking for safety. Number 18, Berbatov. Didier Drogba. Number 9, It's a sharp pass. number 7. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Defending Interception. was strong and firm. Oh, it's a nice idea, but Best, the execution അവന്റെ was lacking. ഓടിക്കാത്തൊരു He's shifting through the gears here. And into the grateful arms of the keeper. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Looking for options for movement. What a throw in. നമുക്ക് അയച്ചു പണിയാൻ സമയമായി. ഇനി നമുക്ക് എംബാപ്പൂട്ടി, ചോരസൂട്ടി, യമാല് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ യമാല് കാണിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്, അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആ യമാൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കാണിച്ച കണ്ടിരുന്നു. അവസാനം നല്ലൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ട് അത് കാണുന്ന കൺട്രോൾ ഷോട്ട് അടിക്കാവുന്ന ഉള്ളായിരുന്നു. It's going to be another throw. That's well played. He knew he had to mop that up. Number 15. Nicely weighted ball. Kylian Mbappe. Number 21. എടാ Number 11. Drogba showed plenty of zest in getting to the ball, but റൈസിനെ കേറ്റണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നൈസടാ, റൈസിനെ കേറ്റണം തോന്നുന്നു. കാരണം അവൻ ഓടുന്നില്ല തീരെ. നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. നോക്കണ്ടായിരുന്നു റൈസിനെ. റൈസിന് എൻസോനെ ഇറക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക്. എന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. റൈസ് കിടിലനായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് പവർ റൈസിന് ഇല്ല, കുറവാ. പവർ ഇല്ലാന്നല്ല, ഒരു എക്സ്ക്യൂർ ഇല്ലാത്ത പോലെ. എടാ ബ്രോ വിളിച്ചടാ, അതാണ് ജയിക്കും. അവൻ കിട്ടില്ല സബ് ചെയ്തു അവസാനത്തേക്ക്. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. 2 goals on the day and he may not yet be done. Real chance! Oh! Goal! Paris Saint-Germain! And they've got their lead back. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number 1 contender, and he's done it again. With this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Can he get it through? Oh, well measured. He is Luis Suarez!
എനിക്ക് കോർണർ വേണ്ടാ. അല്ല എനിക്ക് കോർണർ വേണ്ട. കോർണർ ഞാൻ കോർണർ എടുത്ത എന്താ റിസൾട്ട്? അപ്പോണന്റ് എന്റെ ഡിഫൻസ് വീക്കാണ്ട് അപ്പോണന്റ് നേരെ കൊണ്ടുവച്ച് ഗോൾ അടിക്കും. സോ എനിക്ക് കോർണർ വേണ്ട. കോർണർ വേണ്ട. ഇതെന്തോ ഇത് എപ്പോഴും സെറ്റായി കൊടുക്കണോ? എടാ നമ്മൾ CB ഒക്കെ പണ്ടാറടങ്ങിയല്ലോ. ഓ എന്താ ഡിഫൻസ് പോയി. അവസാനത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാ. അവന്മാര് തൊടാങ്ങോട്ട് സൈദാലി ബ്രോ വെൽക്കം 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 വെൽക്കം. സൈദാലി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഡിഫൻസ് പാളിയിരിക്കുവാ എന്റെ. എന്തോ എല്ലാരും എന്തോ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞേ. Paris Saint-Germain moments now away from seeing this one out. 6 added minutes have been indicated. That looks a decent ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Spence gets across to intercept that. We are into overtime. Van Bommel has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Koundé kept his eye on it. And we're done. Paris Saint-Germain pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. Into the semi-final. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Paris Saint-Germain really were never under any serious threat of losing. Ultimately, it's a case of a win under their belt and crack on with the next game. Grassroots level. റയാന് ഉണ്ട് അവിടെ. റയാന് സീനാണ്. സെമിഫൈനൽ ഞാനാണ്. പോടാ എടാ തമാശ കളിക്കല്ലേ. ഞാനൊന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ. അത് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ എവിടെ ജയിച്ചേ? റയാന് എടാ നിന്റെ കൊള്ളാടാ കൊള്ളാടാ. തോറ്റിയാടാ. എല്ലാരും കൊള്ളാം. അവിടെയും കഴിഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ്. അവിടെ പെനാൽറ്റി കിക്കായിരുന്നു, അതും കഴിഞ്ഞു. ഏടാ കേറിയവർക്ക് ഇനി കേറാൻ പറ്റും. അവിടെ കേറാം. ജെറിനെ കേറടാ. കേറിയവർക്ക് കേറടാ. കാരണം ചാറ്റിൽ അത്ര ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. അപ്പം കേറിയവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കേറാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. CB നിന്നും പറയട്ടെ. ഈ CB ഒന്ന് ഈ CBന് ഒന്ന് CBന് ആവശ്യമുണ്ട്. അവസാനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് CBന് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ.
മനസ്സിലാവത്തില്ല. എന്റെ ടീം എടാ റിയാനെ കളിക്കല്ലടാ. റിയാനെ Hello everyone and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. വേണ്ട നീ കളി. എന്നാലും എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്നാലും എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നീ കളി വിട്ടരല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും തോൽക്കും. ബട്ട് എനിക്ക് ഗോൾ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാലോ. കാരണം നിന്നെപ്പോഴും നല്ല ഒപ്പോണന്റിനെ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മളെ കളി. ചുമ്മാ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വിഷയമല്ലടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ അത് ഗുണമല്ലോ. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. They'll want to make the most of this turnover. Van Bommel tries to play it through. Nicely aimed pass. Aubameyang is onto this. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Kajolu. Kajolu just loves to go forward whenever he can. He's had a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Gerrard has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Paris Saint-Germain so far providing no real test at all for the goalkeeper. Now, can they get him away? Aubameyang. Messi. It's loose. There's a race for the... Oh, he's been caught napping. Big chance! Kajolu can clear it away. Now the delivery. Kobel claims it. Safe hands. Now that pass has been well intercepted. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Van Bommel. And it's Messi. And here's Aubameyang. Yeah. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Aubameyang, he's wide and looking to get onto this, and he's managed to get free. Aubameyang, and they can counter here. Searching pass he's played there. Aubameyang! They want to be quick to recover this. That's the throw. Looking for options for movement. Lofted in. Oh. Oh. Arsenal with the corner. They're first.
ഇതെങ്ങനെയാടാ ചുറ്റിടുന്നേ? ഞാൻ കൊറേ നോക്കിയില്ല, എന്താ അത് ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് നല്ല ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേണമല്ലേ? Wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Arsenal have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Looking to play him in. Oh, well measured. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Paris Saint-Germain looking to get level. Midda. What? Midday. Tapora. Oh! Adavan kan. Well, there were plenty of talking points. Idali mid varnirunnu. ഞാൻ mid അടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചതാ. Anybody's game here. കുഴപ്പമില്ല. പെനാൽറ്റിയൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കണോ? Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ഇപ്പം നമുക്ക് മാറ്റണോ? ഒരു 60 മാറ്റല്ലേ? തൽക്കാലം അവിടെ നിന്നോട്ടെ. Substitution for Arsenal, number 22, Gabriel. Number 13. So we're underway for the second half. Paris Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he lines up a cross. Nice and easy for the goalkeeper. Rice. Number 12. And Shevchenko. And he is dashing away. Shevchenko. Chance for a shot! It's a goal! 2 up now, and they are cruising. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact so. Arsenal are now infuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Engages and forces him off the ball. Aubameyang being hunted in packs. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience. Nice interception, well timed. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And he's straight offside. മെസ്സി ഒന്നും ഇല്ലടാ, ചത്തുപോടാ മെസ്സി. അവന്റെ ടീം എങ്ങനെയുണ്ടത്? ഓക്കെയാണോ? അത്ര ഉമ്മാരി പവർഫുൾ ടീം ഒന്നുമല്ലല്ലോ. ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ മൊത്തം? Substitution for Paris Saint-Germain, number 20, Pierre Aubameyang. So changes afoot here, and from both sides. Lionel Messi. Bro, അവൻ കാര്യമില്ല, മനസ്സിലായില്ല. Desiree Doué. Van Dijk cuts it out. Mark Gahey.
Paris Saint-Germain are, of course, in a Ora, ora, position ora, to ora, go to the ora. bench should the need arise. എടാ എന്തുവാടാ Luis Suarez, number 11. Oh, they could break here. Number 17. Done delicately. John Stone. കുട്ടിക്കടാ Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Ah, he made it look a bit predictable. Koundé does well to get it back. നീ എന്താണ് അവന്റെ ടീം കാര്യമില്ല എന്നാണോ And he skips past his man. എടാ പക്ഷെ ഈ He's got away. It's a ഇവൻ good ഉണ്ടല്ലോ cross in ഈ there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. സാരസേ To be. നീ ഒരു Knocks it into space. He's onside. Well, he got rid because he was under pressure. And that's been won straight back. Haaland. Stones. Just 5 minutes remaining now. Kajolu. Nice bit of trickery. He's shifting through the gears here. Has crossed in. He leaps for it. And it's there. നമുക്കൊന്ന് And with കുത്താനൊന്നും that, it is ആരില്ലടാ pretty much a done നീ deal. കൊടുക്കാനുണ്ട് മെസ്സി ഓക്കെ Certain searing. Could be ഓ danger here. എടാ ഞാൻ വർത്താനത്തില് Shapes to suit. And he's stuck it away. His utter joy. press ചെയ്ത് He match up engages with ചെയ്തു. absolute happiness. മാച്ചപ്പ് മറന്നു Decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. That's it. They are out. A deflating defeat in the end. Another tale in the grand footballing archive of expectation. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് വന്നോന്ന് ഏത് അക്കൗണ്ടാടാ മനസ്സിലായില്ല എടാ മനസ്സിലാടാ ഏത് അക്കൗണ്ട് വന്നോന്ന് വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രോ ഗുഡ് പേ താങ്ക് യുടാ നീ സീനാണല്ലോ എടാ ഏത് അക്കൗണ്ട് വന്നോന്ന് എടാ എന്തായാലും എന്റെ മാച്ചിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യത്തിനെക്കാട്ട് ഗോള് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ മറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഡിഫൻസ് ഒന്നും കൂടി ആടാ ഡിഫൻസ് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ 2 ലൈൻ ഡിഫൻസിൽ അട്ടേക്കുന്നേ അതാ 2 ലൈൻ ഡിഫൻസിൽ അട്ടേക്കുന്നേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് മാച്ചപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-0 തോൽക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം മാച്ചപ്പ് ഒന്നും കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അതെ ഞാൻ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഇയാളെ ആട്ടെ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ അപ്പം ഈ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ ഭയങ്കര ഡിഫൻസ് അബദ്ധാന്നാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ 2 ലൈനിലാണ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് നീ അത് പൊട്ടിച്ചടിച്ചു ഇതെന്തുവാ ഇത് താറ റെഡി കൊടുക്കാത്തെ
The start out there. Hey brother, badly attacked Sasuke. അതെന്താ നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഡ്രാഗൺ ഗെയിമിംഗ് വാട്ട് മനസ്സിലായില്ലടാ. So this is the one we've all been waiting for, the crowd embracing the ultimate game in the competition, the ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Two teams, Jim Beglin, with one common thought, to have their names on this famous trophy. Yes, Peter. Oh, അങ്ങനെ ഇനി അതും അവതാര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. I don't need to tell anyone what I prefer. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well. I hope that all the players can give a good account of themselves. And you've heard it before. May the best team do it. So we're very much on the way now. There's the shot! Goal! Arsenal! Big moment, big goal, big lead. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So a breakthrough already. He's on it, can he get away? Now, who's going to be first to this? And it's Kadiolu. Zanetti kept aware, and it is reclaimed easily. Norway are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Little pass back, and that interception was most necessary. A quick look, thought about cutting inside. Last-ditch defending, but... And a chance! Against the crossbar! And he's there to get it away. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Oh, it's Batistuta. Soma is one of the key ingredients in the team's attack. That's gone for a throw-in. Baresi. ബ്രോ ഏതാ ക്ലയന്റ്? ഞാൻ ക്ലയന്റിലൊന്നുമില്ലടാ, ഞാനൊരു ക്ലയന്റ് ഞാനിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിതിപ്പം നമ്മളെ വക്കുട്ടിയുടെ ക്ലയന്റുള്ള PWK നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റിൽ വന്ന് കളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. Norway certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Gabriel, we've got 5 minutes till half-time. Nicely weighted ball. Oh, no joy this time. And he's intervened well there. And we have breezed through the first half of the final. Hello everyone. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. No bro, I don't want that goal, bro. I will create my own have to account. offer at this stage. Norway really look in need of a performance lift here. The manager will use half-time to do that and be strong in his words, as he's not getting the intensity nor the precision he's demanded from his players up until now. So it's half-time in the grand finale. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution for Norway, number 18. ഞാനിപ്പം ഏതാ ക്ലയന്റ് അറിയത്തില്ല, ക്ലയന്റ് ഉണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല, ബട്ട്
ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വക്കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ക്ലയന്റില്. The whistle goes, we're off and running. Norway really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Challenged just a bit on the firm side. Oh, that's fabulous. Crosses it in. Norway do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Bakola is a player who's always giving defenders headaches. Oh, easy pickings there. Chiellini. Bro, I want account. Okay. Bro, അത് അക്കൗണ്ട് സെല്ലേഴ്സിനൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല ബ്രോ. അക്കൗണ്ട് സെല്ലേഴ്സിനൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ചിലതിൽ കാണല്ലോ ബ്രോ, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് കുറെ ഫേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ബ്രോന്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാലും നോക്കിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാം. എനിക്കതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അക്കൗണ്ട്സ്. അതുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. കളിക്കും ബ്രോ, കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ, കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ. Rice. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Still no way through. The defending here is resolute. And he welcomes him. Batistuta! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Arsenal with the corner. They're first. Substitution for Norway, number 17, Andrea Pirlo. Number 8, Thiago Alcantara. Coming on the field, number 5, Steven Chiellini Gerrard. clears it away. Number 20, Francesco Delivers with wit. Totti. Baresi with the clearance. Tries from a long way out. Norway do have options available on the bench if they want to go that way. Rice couldn't squeeze it through. Quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? Gabriel clears without hesitation. Aimed beyond the defence. And the finish! Quality ball. Rijkaard. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Shoots! Oh, the ball's run loose here. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Zanetti. Sola. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, he's been caught napping. There will be 1 minute at a time. And that is as far as it goes. So these are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the final, but it just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory. So on to centre stage come the central characters, the individuals who as a team blended into champions, and this is their moment.
നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആരൊക്കെയുണ്ട്? 8 പേരുണ്ടാവോ? 8 പേരുണ്ടെങ്കിലോ നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. 8 പേരുണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? 8 പേരുണ്ടോ? 8 പേരുണ്ടോ? ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടി. ഗൈസ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കും. കമാൺ കമാൺ. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അത് പിന്നെ അതാ റയാൻ ജയിച്ചു. റയാൻ പിന്നെ എന്താ ചാമ്പ്യൻ. ഓ എത്ര ഉള്ളു. അപ്പൊ 8 പേര് അടുത്തേലും ഉണ്ടാവൂലേ? എല്ലാം മാറ്റിട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് 8 പേരെ ടൂർ ഇടാം. ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. ചാമ്പ്യൻ ഞാൻ കേറുന്നില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ടൂർ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിക്കവാറും കയറാം. അപ്പം ശരിക്കും കയറാം. എല്ലാവർക്കും കയറാം. കമാൺ കമാൺ. റയാൻ കേറിയിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കപ്പടിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തേക്ക് പറയാൻ. സോ റയാൻ കേറിയിട്ടില്ല. Getting ready. വാറിലോട് എന്താ റെഡി കൊടുക്കാത്ത? ഓക്കെ. ടീമിൽ എന്തൊക്കെയോ അയച്ചുപണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെഡി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല അതത്ര മതി. Let's go.
Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. It's a privilege to see the defensive great that is... It's Aguero! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And it's Royce. Looking for the run. Costa Curta promptly onto that, and that is that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Aguero. Aguero. Gerrard. Nesta gets across to intercept that. And they've got rid. Vieira. And here's Suarez. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. That's the keeper's ball. Royce is the team's great visionary. And he stands tall, impenetrable. No change to the score, 0-0 it remains. Neymar. Neymar makes a dash for it. That's gone all the way through to the keeper. And it's Royce. He has found the way through. Lovely ball and a chance for a shot! Oh, he has absolutely drilled that. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. And he's there to retrieve it. Thuram. Now it's Luis Suarez. And this is Aguero. That's been slipped through. Great chance! It's there! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. First breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. What a throw in. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Vieira. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's been played through. Neymar! It's in! They are purring, truly purring. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. There will be 3 minutes at a time. Things starting to look very comfortable.
Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. The ball is loose and the chase is on. He'll try for distance! Oh, he's done it! He just absolutely speared that in. I think it was probably past him. And that is indeed the final act. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Los Angeles absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. It's hard to believe we're only at half-time. The lead is 3, but for how long? It's anyone's guess. Substitution for Manchester United. Number 15, Fernando Torres. Number 11, So we're off again. Number 25. That's a cute ball. Coming on the field. Number 8, Maldini. Cristiano Ronaldo. Neymar. Number 9. Number 10, Jude Costa Curta makes the interception. Now it's Messi. And it's Gerrard. And this is James Rodriguez. James Rodriguez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Luis Suarez. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He's having a hit! Yes! They are gorging themselves here on a seriously gorgeous scoreline. 59 minutes in. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Lionel Messi. This is a gloriously greedy performance. Now it's Aguero. Now it's Luis Suarez. He's found a way through. And the shot! Well taken goal. How many? Just how many? The gulf in class is vast. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Things looking so easy, almost too easy here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose. It's Neymar! Oh, great effort, but he's produced a save to match. That was really good pressure. They did enough to put him off in the end. It's their second corner of the game. Getting up there! And he seemed certain to get the sixth. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Bayer sends that a long way. Can he finish? And yes, it's there! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. Messi. Not pretty, but it gets the job done. Couldn't squeeze it through. Oh, this looks sharp. Messi gets into a good position. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he is dashing away. ശശബ്ദുൾ എന്താ പറയുന്നേ മനസ്സിലായില്ലടാ
Now, can they get him away? And he's lost his man here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. What? Now it's Neymar. He might be in here. Have been indicated. Now, what has happened here? Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Nice interception. His positioning was spot on. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And that's it. So a real showpiece win. They stopped simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Your reflections then, Jim? Los Angeles definitely look the business, don't they? This will serve as the perfect springboard to greater tests, no doubt. They really couldn't have asked for more. Hello everyone. This is safety announcement. In view of safety, please remain. ये ब्रो പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ 6-2 ഇതൊരു പ്ലക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നല്ല രീതിക്ക് കിട്ടി. God. To the match. ഗോഗു ആണോ തോൽപ്പിച്ച? ജെറിനെ ഗോഗു ആണോ തോൽപ്പിച്ചെന്ന്? ഐസ് ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് കമാൺ. നൈറ്റ് ആണ്ടാ നമുക്കൊരു ഉഷാറില്ലാത്ത അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? നൈറ്റായി പോയില്ലേ? അഞ്ചേ 0. സോറി, ഞാനാണ്. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an Why sorry bro? നിങ്ങളെന്തുവാ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോറി പറഞ്ഞു കളിക്കുക? that has produced more than its fair share of drama already. തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോറി പറഞ്ഞു കളിക്കുക. With its great chorus of sound is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Semi-finals. Passion just oozing from the stands here. These fans love their football. And we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started. Norway really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack.
thanks to their pacey options. Now it's Aguero. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, well played, well played. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Luis Suarez! There is the genius of Luis Suarez! He's got himself an absolute peach. And we have liftoff! Number 9. One sweeping Luis move, Suarez. executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Rooney. And this is Eto'o. And he's managed to get free. Great chance! Oh, easy pickings there. It's Thiago! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And here's Suarez. Such good technique. He has found the way through. Luis Suarez with the cross. And he's quick to get rid. That's and the shot! And that's a tiny finish. A quite incredible spell. They are flying. A finish of great intelligence. He just understood. And he executed Rashid so bro, smoothly. welcome. Ryan chat-ലുണ്ടോ അങ്ങനെ റാഷിദ് ബ്രോ റയാനുമായിട്ട് ഒരു മാച്ച് വെക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ചാറ്റിലെ ആൾക്കാർ നല്ല കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം വാശിയായി മാച്ച് വെക്കണം. കാരണം റയാനാണ് ഇപ്പം റാഷിദ് ബ്രോ റയാൻ ടൂർണമെന്റ് പങ്കെടുത്ത ആ ടൂർണമെന്റ് റയാൻ കപ്പടിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോ അതുപോലെ റാഷിദ് ബ്രോ ടൂർണമെന്റ് എടുത്താൽ റാഷിദ് ബ്രോ കപ്പടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവനും ടൂർണമെന്റ് പങ്കെടുത്ത അവനും കപ്പടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ടൂർണമെന്റ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നാലും അറിയത്തുള്ളൂ ഇവരാരാ പാടും. നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. റയാനെ പോയോ? റയാനെ നേരത്തെ കളിച്ചിരുന്നല്ലേ പോയോ? നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കളിപ്പിക്കണം ശരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു നേർക്ക് നേര് വരുന്നില്ല ആരും, അതാണ് പ്രശ്നം. Norway cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And here's Aguero. Oh, nicely intercepted. The whistle's gone, and that's it for the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. ഞാൻ ടൂർണമെന്റിൽ ബ്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയുന്നേ. Substitution for Norway, number 7, Cristiano Ronaldo. So right back into the action. Thiago Alcantara. Coming on the And it's field, Eto'o. number 99. Pass is coming off in quick succession here. Eto'o! Number 10. And he hits the net. Norway are back in business. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. It's turning into quite a gem, this.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Vermaelen. Great vision. Now it's Rooney. Yes, It's Rooney! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Strong running down that left flank. That is good alertness. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Owen. Now it's Rooney. Nicely weighted ball. And he's picked it up out wide. Great ball, and he's in here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. Bye, It looked destined for a goal. Luis Suarez with the cross. Let's put pay to the danger. Discord നോക്ക് ഫൈനൽ അല്ലേ ബ്രോ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞു സെമിയാ Looking to pass their way up the pitch. Well timed, excellent interception. Pirlo. Rijkaard is the team's great visionary. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Platini ventures forward into the last quarter of an hour. That has been cut short. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Eto'o. Oh, good-looking ball. Still anyone's game this. One moment could decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Rapidly approaching the end. It does seem that we are heading for penalties. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And this is Eto'o. He's found a way through. And the shot! Oh, that could be pivotal! Oh, that has got to be it! This has to be it! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got. And the referee brings it to a close. Norway have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. So a game of thrills and tiny margins, so many what-ifs and what might have beens, but eventually we have a winner. Norway really wanted this. സെമിഫൈനൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫൈനലാണ് ഫൈനൽ അയ്യോ വാട്ട് അയ്യോ ബ്രോ എന്താ അയ്യോ വാട്ട് അയ്യോ തീർന്നു എന്ന കരുതിയെന്നു ഇല്ല ഇത് ഫൈനലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ മാച്ച് കൂടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവും ബ്രോ ഞാൻ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും
ലാസ്റ്റ് എട്ടാ രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ. നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ഉണ്ടാവും ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ആടാ നോക്കട്ടെ, അടുത്ത ടൂറിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പം ജോയിൻ ആവും, എനിക്ക് നോക്കണോടാ, ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ആവാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ഇടും ഞാൻ എന്തായാലും, എനിക്ക് ജോയിൻ ആവാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റും. Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Bringing back memories for me, Peter. A chance to have your name in the club's history. Having had the privilege of experiencing this a fair few times in my own career, there really is nothing that compares. Once you get there, you want to keep coming back. I still feel like that now. We are just getting started. As with a lot of finals, caution plays a big part in the opening stages, but an early goal can blow all that away, so I hope that we can create an attacking contest here, which obviously we want for this showpiece. And it's Eto. That pass has been well intercepted. There's a probing ball. This might spell danger. And Aubameyang! Right card, getting this one clear. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Jordi Alba. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Can he get it through? That's a nicely shaped ball. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His pass doesn't look too amused either. 130 എന്ന് പറയുന്നത്. What? Showing good feet. Marlon did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Eto. And Dijk carries the ball down the right. Paris Saint-Germain definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is cleared. Aubameyang! Goal! Paris Saint-Germain! They have their precious lead, and he is loving it. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So first goal of the game. It's so often the case with goals. Great chance! And there's a goal! And he has clawed them back into it. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. It's starting to look very interesting, this. Well, and the shot! He's delivered all
And that was as close to certain as can be. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Number 10. Paris Saint-Germain have their lead. Raiko is the distributor-in-chief, always looking for movers. Bullet. 2 added minutes have been indicated. And here's Eto'o. Nice bit of skill, and he's away. It's a promising position. And what about this cross? So we are halfway through this final. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. So Jim Beglin, halfway through, what are your thoughts for the final so far? Norway really look in need of a performance lift here. The manager will use half-time to do that and be strong in his words, as he's not getting the intensity nor the precision he's demanded from his players up until now. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Number 4, Wesley Sneijder. The whistle goes, we're off and running. Norway really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now this could be a chance. Oh, that's fabulous. It's Bale! And that's a sharp finish. 2 up now, and they are cruising. Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And the shot! And it's in! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. A shift in momentum, perhaps. Well, this is just fantastic, Peter. I think we all got the final we wanted. We can all now enjoy it for what it is. This is just a great game of football. Now it's Pelé. We expected better, and so did he. Ronaldinho conjures time and space where few can, looking to pass their way up the pitch. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's lost his man here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Norway perhaps contemplating their next change here. Jordi Alba. Ledjed. Lecce. Pelé will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Thinks about the shot. That's good defensive concentration. Nice interception, well timed. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Van Dijk. Well, the lead is slender, but time is beginning to run out in this final. Well, this is the time managers can make that real difference. The final is still there to be won. So yes, they'll have to... Decent chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Has a look and place it forward. Now, can they get him away? Paris Saint-Germain can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Pelé. 2 minutes to be added on. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset.
And that will be the final act. So these are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the final. But it just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory. So on to centre stage come the central characters, the individuals who, as a team, blended into champions, and this is their moment. This is a special message for our members who are eligible to take part. നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർ ഇടുകയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഞാൻ നെതർലാൻഡ്സ് ആണ്, ഒരു ഫൈനലും ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ട്രൈ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, നോക്കാം. റയാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പറ്റില്ലായിരുന്നു, അവൻ ബൈത്തിന് ഒഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്. ബ്രോ നോക്കാം, അടുത്ത ടൂർ ഇടുന്നുണ്ട്. ആരും ജോയിൻ ആവുന്നുണ്ടോ? 8 പേരുണ്ടോ ജോയിൻ ആവാൻ? അടുത്ത ടൂർ ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കുക. ആ ഒരു മൂടങ്ങ് പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, നമ്മൾ പിന്നെ വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ തോറ്റാലും പിന്നെയും നമ്മൾ കളിച്ച് സെറ്റ് ആവില്ലോ. ചിലവരെ സ്ക്വാഡിന്റെ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവും. രണ്ടുപേരൂടെ വേഗം വാ, കമോൺ. അതെ, 2 പേരോട് ആരെങ്കിലും കമോൺ. ഒറ്റ ആളോട്.
അവരവിടെ 3-0 എനിക്ക് വന്ന അവൻ ഫോർഫിറ്റ് അടിച്ചതോ അല്ലെ നെറ്റ് പോയതോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ. അപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് 43 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. മൂന്ന് എല്ലാ കാർഡ് ഒരു റെഡ് കാർഡ് അതിന് 0 ഗോൾ. ഇവിടെ നോക്കടാ വയ്യ.
അപ്ഡേറ്റ് അടിച്ചിട്ടൊന്നും മാരെന്തുവായി കാണിക്കുന്നേ? ഓ, എൻഡ് ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയോ? ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് 81. ഇവിടെ എന്താ പെനാൽറ്റി ആണോ? ഇവിടെ സെയ്ദാലി vs അൽത്താഫാണല്ലോ അടിച്ചു കയറുന്നത്. മാച്ച് എൻഡായി. അടുത്ത സെമി ഫൈനൽ.
Hello everyone, and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now. Norway are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Cristiano Ronaldo! Goal, Norway! Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Norway, after 7 minutes I doubt very much that this was in the script. Cristiano Ronaldo. Good work on the right flank here. Cristiano Ronaldo. Yamal! Cristiano Denied Ronaldo. by an instinctive save. Lamine Yamal is offering a right smile there. And we have our very first corner. He's had a shot! Just not quite happening for him just now. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And that's a simple one for the keeper. And now they can spring out of defence. Stood up well to him there. Ronaldinho running with the ball. Oh, it's come loose. He's shifting through the gears here. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Not the most accurate pass. Thiago. Great ball, and he's in here. And the assistant referee rightly gives him offside. Short changes him with that pass. Now it's Yamal. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Drogba, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's a nicely shaped ball, and he's definitely onside. That is a brilliant interception. Look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And he's got away from him. Al Kubasi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That pass isn't the best. And that pass just didn't quite work. Uruguay are still behind as we reach out for half-time. Eto'o, always goal side. They've got to be quick to recover this. And he nearly went all the way. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. There will be 3 minutes at a time. Nicely weighted ball. And it's been played through. And he's quick to get rid.
Oh, tonight. That's the end of the first 45. Reflections on the first half. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Substitution for Uruguay, number 18, Didier Drogba. So off we go again. Ronaldinho. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Number 21, Andrei Shevchenko. Number 8, Dean Huijsen. Number 3, Pirlo. Joshua Kimmich. Uruguay come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. That looks a decent ball. And this is Ronaldinho. And the shot! Relentless! Just relentless! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Norway find a position of real strength now. It's a promising position. Played in by Eto'o. Uruguay perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Looking for the run. No, that was never going to make it. Now, can they get him away? It's Ronaldinho! It's a goal! Just cruising! They are cruising! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Ronaldinho. This is a gloriously greedy performance. എടാ ലെനോവ ഞാൻ ഇട്ടടാ റെഡിയും കോഡ് ഇട്ട് നീ ചാറ്റ് നോക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിക്കല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടല്ലോ അത് നീ ഇമെയിൽ റെഡിയും കോഡ് എവിടെയാണ് എടാ ഞാൻ റെഡിയും കോഡ് ഇട്ടടാ 20-ൻ്റെ നീ നോക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് അതിൽ കാണാം നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്കാ റെഡിയും കോഡ് ഇട്ടത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടുണ്ട് റെഡിയും കോഡ് ഇന്ന് ഇട്ടതാ ഇന്നലെ ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ഇട്ടത് He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Uruguay still making a fight of this. Oh, it's Berbatov. Now, what about a counter-attack? He's had it taken off him. Rijkaard gets across to intercept that. That's destined for the flank. Pirlo.
knocks it into space. Zanetti hangs one in. What a letdown when you've got such presence and movement. Shevchenko. And Uruguay could counter here. Well, he's going to be disappointed with that. Zanetti looking to provide the solidity his team so need. And he's in on goal. There's the shot! And that's a sharp finish. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And that will be it. Norway, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Your reflections then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് 5-0 5-1 കള്ളാടാ. ഗൈസ് ഇത് അവസാനാണ്. റെഡീം കോഡ് വർക്കാവുന്നില്ല. എടാ ലെനോവോ, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചെറ്റത്തരം പറയാൻ നിൽക്കല് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് നിൻ്റെ 20 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു തേങ്ങയുമില്ല, മനസ്സിലായോ? നിൻ്റെ 20 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചെറ്റത്തരം പറയാണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ബ്രോ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ മെയില് ഞാനാണ് പണീരുമായിപ്പോയി. ഞാൻ നിന്നോട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ, നിനക്ക് അടിക്കറിയാത്ത എൻ്റെ കുറ്റമാണോടാ? ഫൈനൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോ ജിപേ താ, ഞാൻ ജിപേയിൽ ഇട്ട് തരാം, റെഡീം കോഡ് മതി പറഞ്ഞു. റെഡീം കോഡ് ഞാൻ തന്നു. എനിക്ക് നിൻ്റെ 20 ഉറുപ്പിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെനോവോ. ആദ്യം നീ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു 20 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
എടാ കിട്ടാണ്ട് എന്താ? എടാ അത് എടുത്ത് നീ കറക്റ്റ് എന്താ കാണിക്കുന്നേ? നീ എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എവിടെ അയക്കാൻ എന്നോട് അവൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ, ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം, നിനക്ക് ഇൻസ്റ്റ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തോ നിനക്കൊരു ഇൻസ്റ്റ എടുക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അൽത്താഫ് പോയോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ കൊടുത്ത റെഡി കോഡ് എനിക്കൊരു 20, നീ ആലോചിച്ചോ, എനിക്കൊരു 20 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ പറ്റിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ സാരസിന് അത് നിഞ്ചനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. ചാറ്റിൽ അതുപോലെ ഇട്ട റെഡിയും കോഡൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നീ എനിക്ക് ഇന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിനക്ക് അടിക്കുന്നതിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട റെഡിയും കോഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതുമാണ്. റെഡിങ് കോഡ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ. ഈ കോഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ബ്രോ സെറ്റ് നോക്ക്. സെറ്റായോ? ഓക്കെ ആയോ? അതല്ലാതെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ. എന്ത് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ? So this is the one we've all been waiting for. The crowd embracing the ultimate game in the competition. The ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Two teams Jimbeglin with one common thought: to have their names on this famous trophy. Bringing back memories for me, Peter. A chance to have your name in the club's history. Having had the privilege of experiencing this a fair few times in my own career, there really is nothing that compares. Once you get there, you want to keep coming back. I still feel like that now. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, having been involved in quite a few games of this stature, Peter, you can never get enough of this. It really is quite surreal. That's a shade optimistic. And the ball is out of play. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And here's the chance to counter. Pirlo is onto this. And that's gone behind for a goal kick. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and
even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolution. Chance! Oh, fantastic from Ronaldo! A finish of true class! They have their precious lead, and he is loving it. Number 7. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. If you have that good a connection, you know where that's going to end up, Peter. I think he knew the moment he caught it. Botafogo have taken the lead. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be... Takes a shot! It's loose now and they want to get it back. Pirlo making good progress. That looks a good ball through. No, it's come to nothing. Norway really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Thiago. Now it's Rooney. Yeah, they were looking for a counter-attack. That is good pressure, just hounded him off it. Costa Curta. Looking for options for movement. Oh, nicely intercepted. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. നാളെ നൈറ്റ് ലൈവ് This is ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. Ronaldo. മോർണിംഗ് കുറച്ച് പണികൾ ഉണ്ടാവും. ഓണമല്ലേ, ഓണത്തിന്റെ ബാക്കി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ Played into space. That is a great കുറച്ച് pick പരിപാടി out. ഉണ്ട് നാളെ, അതാണ്. Seen that early. Used a certain sixth sense. And this is Rooney. Oh, the ball's gone astray. So we are halfway through this final. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. So we reached the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, this team have been ordinary, just not getting anywhere near as much out of the game as their opposition in the way they've set up to play it. So things are going to have to change, Peter, and pretty quickly. So it's half-time in the grand finale. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back for the second very soon. Substitution for Norway. Number 7. Cristiano Ronaldo. The whistle goes, we're off and running. Wayne Rooney. Norway can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Number 99. Michael Owen. Well, the runner's been sold a little bit short there. Botafogo clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That's fine, never mind. Marlon spots it and intercepts. Now it's Neymar. Norway do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make the change. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Eto being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Norway really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need... Well, that's pretty clear. It is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card.
Yeah, and his manager is visibly annoyed with that, and that's one more thought that he didn't want to have to think about. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Plenty of jostling in that box, they just need a good delivery. And it's Eto. He's beaten the last man. Lovely, now then. He's having a shot! You've got to be quick to recover this. Ball swung in. Defending of the desperate variety. Just a quarter of an hour to play. The message is clear, none shall pass. Norway really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Owen. Ball is over the line. Substitution for Norway, number 9, Samuel Eto'o. Number 17, Andrea Makaleli picked out brilliantly. Joe! That is some save from Card! Oh, what has happened here? Oh, he's managed to get himself offside. Norway really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. താങ്ക്സ് ബ്രോ. പ്ലേ സ്റ്റോറിലല്ല അടിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ അവിടെയാണ് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയടാ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് അടിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ നീ എവിടെ പോയിട്ട് അടിച്ചേ? അത് കൊള്ളാം, പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് അടിക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് നീ എവിടെ പോയിട്ടായി അടിച്ചേ? അവസാന നിമിഷം Well, I must say, Peter, that this is a real show of character, and the wind is now very much in their sails. They've got to fancy themselves to go. So deadlock, and this is heading to spot kicks. So there was to be no definitive result. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So we've reached that point, the shootout, the ultimate tiebreaker. Owen to get things going. No, he's hit it right at the goalkeeper. Well, that's about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. Neymar pondering where to put it. Oh, it's saved! Straight at the keeper. Well, he didn't hit that with any sort of conviction, and it's an easy save in the end. Platini, second in line for them. That's a brilliant read.
That is how you answer the call. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Now it is the turn of the captain. I think he instinctively knew the keeper was going to move. Norway are looking to him to tie things up. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Yamal, the third man up. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Sorry, ഗെയിമിലെ ഷോപ്പ് അതിൽ റെഡിയും അടിച്ച് ഗെയിമിലല്ല പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് റെഡിയും അടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം റെഡിയും കോഡ് കിട്ടുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ ബ്രോ. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, അറിയട്ടല്ലേ സിംഗിൾ സിംഗിൾ. So the fourth man in line walking up to the spot. No! Hit it straight down the keeper's throat. Oh, he never looked comfortable over that, did he? Van Bronckhorst, last of the original five to walk forward. Well, if you have any doubts, that's what you do to conquer it. We're talking about a pressure penalty. And stuck away with ice in his veins. And that takes us to sudden death. Some can barely watch here, every kick potentially pivotal. Oh, Cooley does it. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. This to stay in it. That's just emphatic. He knew exactly what he was doing. How confident was that? Backed himself all the way. Through to 7 and we're still going. Denied! He's made the save! Well, that's about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. Everyone here are holding their breath. Oh, he saved it! Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. And incredibly, we're up to 8. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. The margin of error is 0. Great penalty under pressure. Again, pick the spot. Well, any penalty converted is a good penalty, so he did his bit there. Up steps the man with the armband. And he puts it away. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, didn't change. Botafogo have to score. Brilliant. Considering the circumstances, brilliant. Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. How often does this happen? We're up to 10. Does it? Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised.
He just has to trust his instincts and pick the right spot. And that is the end of that. Well, that's just wonderful, Peter. The pressure was on, but that's just superb mentality. The mindset did stay strong. Another trophy. Some time now for the players to celebrate and let it all sink in before the upcoming ceremony. What a moment this is for all connected with the team. It's a day for pride, a day for glory. Another Turkey. ഡാഗൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ച് ആടാ ഡായി നിൽക്കരുത്, സെറ്റാവും. അപ്പം ബൈ ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കുവാണ്. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ബൈ. നാളെ കാണാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കുവാണ് ഗായ്സ്, ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കുവാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.